കുറേ കാലമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു 2 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പോ പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ കണ്ടത്, ഹോൾ ചിക്കൻ ബേക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ തന്തൂരി ഫ്ലേവർ. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഹോൾ തന്തൂരി മാരിനേറ്റ് ചിക്കനാണ്. ഓവർനൈറ്റ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പിയിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റിയിട്ട് Mariam Ismail and the one who's Adam Ismail, Adu, Mamu, Aizama. How's the trip, guys? I actually like it so far. Just a bit boring the ride, but mostly I'm very excited. I wonder if I slept. Nope, no sleeping. Enjoy the nature. Yeah, I actually really like it. That like about 1 hour back, there was like a foresty place that there was no light for a little bit. It was super nice. What do you like most, Mamu and Aiza? The forest or the mountains? I'm not really sure. Equally good. Yeah, equally. I love mountains. 50-50. When I see the mountains, wow, I feel Allah is calling me. Come on, grab me. And what about you, Abu? I love both. You love both? How can you love both? That's also a good answer. Anyway. Hey. I'm